Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 24 and probably the last lecture of this chapter, Determinant and Matrices. Right? In the previous lectures, we have discussed lots of things about determinants and matrices. You should go through all these lectures. Right? Mathematics is actually a continuous subject. So if you understand whatever is already done, right, then only you can understand further things. Okay, so I will come to the lecture. We know that something called singular matrix, something called non-singular matrix. What do you mean by that? Whenever a square matrix is given, you can calculate determinant of that matrix, right? समजा तो मॅट्रिक्स तुमचा 3 रोज आणि 2 कॉलम्स आहेत, तर त्याचा जो डिटर्मिनंट होऊच शकत नाही, कारण डिटर्मिनंटमध्ये नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज आर आयडेंटिकल. त्यामुळे डिटर्मिनंट कशाचा होऊ शकतो? स्क्वेअर मॅट्रिक्सचा होतो. डिटर्मिनंट्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन द गिव्हन मॅट्रिक्स इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. आणि जर त्या डिटर्मिनंट केलात की त्याची व्हॅल्यू असणार, तर समजा ती व्हॅल्यू 0 असेल तर वी कॉल्ड इट ॲज अ सिंग्युलर मॅट्रिक्स. व्हॅल्यू 0 नसेल, नॉन 0 असेल, तर ती नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. दिस इज व्हॉट वी हॅव डन. ओके, सो देर इज वन इम्पॉर्टंट इशू दॅट सपोज यू हॅव 2 matrices A and B, square matrices. See, suppose A and B are both square matrices of order 2. Okay, then we have to verify that determinant of AB is determinant of A into determinant of B. Very important property. Determinant of AB is determinant of A into determinant of B. So suppose I want to verify this for this particular 2 matrices. A is suppose 1 4 2 5. A is 1 4 2 5, and say B is matrix 3 1 minus 1 2, 3 1 and minus 1 2. Okay, so verify this. Now first we have to calculate AB, right? So what will be AB? It is 1 4 2 5, and B is 3 1 minus 1 2. So whenever I take this product, it is first row first column. So 1 into 3 3, 4 into minus 1 minus 4, so 3 minus 4, so it is minus 1. Then first row second column, so 1 into 1 is 1, 4 into 2 is 8, so 1 plus 8 is 9, right? Then what? Second row first column, so 2 into 3 6, 5 into minus 1 minus 5, so 6 minus 5 is 1. And second row second column, so it is 2 into 1 2, 5 into 2 10, so in all it is 12, right? So now what is determinant of AB? Determinant of AB is determinant minus 1 9 and 1 12. So what is the value? Minus 12 and minus 9, so value is minus 21. Okay, I will erase this. It is minus 21. Okay, now conversely in the sense we will calculate determinant of A and into determinant of B. So what will be that? Determinant of A means what? It is determinant 1 4 2 5, right? Now what is determinant of B? It is 3 1 minus 1 2. Determinant whose first row is 3 1, second row is minus 1 2. So what will be this? 5 minus 8, so this is minus 3 into, now this is 3 into 2 6 minus minus 1, so 7, so in all it is minus 21. So see, this is 1 and this is 2. So from 1 and 2 we came to know
that determinant of A B, right? Determinant of A B याचा अर्थ काय? A आणि B यांचा प्रॉडक्ट घेऊन जो मॅट्रिक्स तयार होतो त्याचा डिटर्मिनंट. and it is what we have proved, it is equal to determinant of A into determinant of E. ज्या दोन मॅट्रायसिसचा तुम्ही प्रॉडक्ट घेतला ते इंडिव्हिज्युअल मॅट्रिक्स जर मी घेतले, राईट, आणि त्यांचा जर मी डिटर्मिनंट काढून त्याचा प्रॉडक्ट घेतला तर तो आणि ए बीचा डिटर्मिनंट हे सेम असणार. So I will write that thing here and I will tell you how it is useful, how this result is useful, right? See, suppose A and B, okay, are two matrices square, are two square matrices. Not only that, they must be of the same order, square matrices of same order. हे फार पर्टिक्युलरली आपणाला बोलावं लागेल. स्क्वेअर मॅट्रायसिस असं जर तुम्ही म्हटलं की ए अँड बी आर टू स्क्वेअर मॅट्रायसिस, मग तो एक ऑर्डर 3चा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असू शकतो की ज्याच्यामध्ये 3 रोज आणि 3 कॉलम्स आहेत. सेकंड, बी कॅन बी, इट इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स बट इट कॅन बी ऑफ ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स. मग ए बी हा प्रॉडक्टच शक्य नाही तिथे. त्यामुळे आपल्याला ऑफ सेम ऑर्डर हे महत्त्वाचं आहे, राईट. ए अँड बी आर टू स्क्वेअर मॅट्रायसिस ऑफ द सेम ऑर्डर. म्हणजेच मग काय होणार, आत्ताच आपण बघा, आणि मगाशी मी तुम्हाला असं सांगितलं की ए इंटू बी इज सपोज आयडेंटिटी. आयडेंटिटी म्हणजेच काय? सी, सपोज दिस इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. व्हॉट डज इट मीन? इट इज अ डायगोनल मॅट्रिक्स वेअर ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1. आणि मगाशी मी सांगितलं की आपल्या रिअल नंबर सिस्टीममध्ये जो 1चा रोल आहे, 1चा रोल काय? तर 1 ही मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे. म्हणजे काय बघा, फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू आर, what you know, x into 1 is same as 1 into x and it is same as x. So when you multiply x and 1, product is again x. म्हणून आपण काय म्हणतो, 1 is multiplicative identity. In case of real numbers, x plus 0 is x. म्हणजे 0 ही ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी आहे, 1 ही मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे. तसंच मॅट्रिक्समध्ये आहे, पण मॅट्रिक्समध्ये तो जो 1 आहे दॅट रोल इज प्लेड बाय आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, आणि हा जो 0 आहे रिअल नंबर त्याचा रोल मॅट्रिक्समध्ये 0 मॅट्रिक्स प्ले करतो. लक्षात घ्या. आणि जसं इथे आपण म्हणतो रिअल नंबर्समध्ये की सपोज एक्स अँड वाय, सॉरी, देअर प्रॉडक्ट सपोज इज 1. तुम्ही काय म्हणता, y हा एक्सचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आहे, कारण y म्हणजेच काय होतं, 1/x. मग 1/x हा एक्सचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स असतो. मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स असतो म्हणजेच काय, ते एलिमेंट आणि जे एलिमेंट तुम्ही मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स म्हणून म्हणतात त्यांचा गुणाकार 1 येतो. समजा इथे तुम्ही 5/2 घेतलं तर इफ यू मल्टिप्लाय इट बाय 2/5 यू विल गेट 1. म्हणजेच 2/5 इज मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ 5/2. आर यू गेटिंग दिस? सो तसंच इथे मॅट्रिक्सच्या बाबतीमध्ये ए इंटू बी हे जर आयडेंटिटी असेल तर ए हा बीचा इन्व्हर्स आहे किंवा बी हा एचा इन्व्हर्स आहे, कसंही म्हणा तुम्ही. आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्स समजा मी 2/2 घेतला, 1 0 0 1, तर ह्याचा डिटर्मिनंट काय होणार बघा, डिटर्मिनंट 1 0 0 1, सो इट विल बी 1. त्यामुळे एक रूल म्हणून लक्षात घ्या की आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट 1 असतो. काय सांगितलं मी, आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट 1 असतो. त्याच्यानंतर समजा तुमचा ए हा मॅट्रिक्स आहे तो इन्व्हर्टिबल आहे, सिंग्युलर नसेल, तो नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असेल, तर आपण काय म्हणणार, ए इंटू बी इन्व्हर्स जर एक्झिस्ट होत असेल आणि जर ए इंटू बी आय असेल तर आपण काय म्हणणार, बी हा एचा इन्व्हर्स आहे. आणि हे लिहिणार कसं, ए इन्व्हर्स इज बी. मग तुम्हाला समजा विचारलं की डिटर्मिनंट ऑफ ए इन्व्हर्स काय आहे, तर इट शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ बी, बरोबर ना, डिटर्मिनंट ऑफ बी. आणि आता कसं झालं बघा, आत्ताच आपण प्रूव्ह केलं. आत्ता आपण म्हणतोय की ए आणि बी यांचा प्रॉडक्ट आय आहे आणि आपल्याला हे माहिती आहे की डिटर्मिनंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनंट ऑफ बी. आणि व्हॉट इज द फायनल आन्सर, इट इज आय. आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट 1 असतो.
right? So this is equal to determinant of I which is 1. म्हणजे जर A into B आयडेंटिटी असेल तर determinant of AB is same as determinant of A determinant of B which we have verified by the previous example. आणि हे A into B म्हणजे इथे काय लिहिलं आपण हा determinant of A into determinant of B, परंतु AB I असल्यामुळे ह्या determinant of AB म्हणजेच determinant of I असणार आणि त्याची व्हॅल्यू 1 आहे. म्हणजे आपला काय महत्त्वाचा इश्यू मिळाला बघा की जर A आणि B हे इन्व्हर्टिबल मॅट्रायसिस असतील आणि B हा Aचा इन्व्हर्स असेल किंवा A हा Bचा इन्व्हर्स असेल काहीही म्हणा, तर त्याचा डिटर्मिनंट कसा काढणार. लक्षात घ्या, डिटर्मिनंट ऑफ A इंटू B. आता बघा दोघांचा गुणाकार आयडेंटिटी आला म्हणजे B हा Aचा इन्व्हर्स आहे, म्हणजे ते मी असं लिहिणार आणि दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, दिस इज 1. आणि आत्ताचा जो रूल आपण मगाच्या प्रॉब्लेममध्ये व्हेरीफाय केला त्याच्यावरून ह्याचा डिटर्मिनंट म्हणजेच काय होणार, डिटर्मिनंट ऑफ A गुणिले डिटर्मिनंट ऑफ A इन्व्हर्स अँड दिस इज इक्वल टू 1. सो फायनली व्हॉट आय गेट इज डिटर्मिनंट ऑफ A इन्व्हर्स is 1 upon determinant of A. very important result. A हा जर सिंग्युलर मॅट्रिक्स नसेल म्हणजेच नॉन सिंग्युलर असेल. नॉन सिंग्युलर असणं म्हणजेच काय, त्याचा इन्व्हर्स मला काढता येतो, तर त्या इन्व्हर्सचा डिटर्मिनंट काय असणार, तर एचा जो डिटर्मिनंट आहे त्याचा रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल म्हणजे माहिती आहे ना सर्वांना, 5/3 चा रेसिप्रोकल 3/5. So whenever any real number is given x, suppose its multiplicative inverse is 1/x which is reciprocal of x. मग तसंच मॅट्रायसिसच्या बाबतीमध्ये A इन्व्हर्स म्हणजेच असा मॅट्रिक्स की A आणि A इन्व्हर्स यांचा प्रॉडक्ट आयडेंटिटी. हॅव यू अंडरस्टूड. म्हणजेच काय झालं की डिटर्मिनंट ऑफ, जर डिटर्मिनंटची प्रॉपर्टी आपण वापरली तर काय सिद्ध होणार की डिटर्मिनंट ऑफ A इन्व्हर्स is 1 upon determinant of A. very important result. तुम्हाला MCQs वगैरे सोडवायचे असतात. वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू गिव्ह एक्झाम्स वेअर मल्टिप्लिकेट डिस्क्रिप्टिव्ह आन्सर्स आर टू बी रिटन. यू आर सपोज टू फेस ऑल्सो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आणि तिथे हे सर्व रिझल्ट चांगले तयार पाहिजे. यू कॅन परचेस एनी बुक विच इज डिवोटेड फॉर दिस टाईप ऑफ मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. मीन्स what we can say competitive examination. Lots of you are supposed to give. तर त्याच्यामध्ये या सर्व प्रॉपर्टीचं आपलं चांगलं अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे. ठीक आहे. सो व्हॉट वी हॅव फायनली प्रूव्ड इज डिटर्मिनंट ऑफ A इन्व्हर्स इज 1 upon determinant of A. Right? More problems of this type we will do whenever we will study matrices in case of standard 12. Okay, so with this now we will go for some more problems. There is something called null matrix. What is null matrix? Zero matrix. Null matrix is a zero matrix. So one question I will ask you to do, and it is something like this, that suppose okay, A is the matrix whose first row, see A is the matrix whose first row is 2 4 and second row is -1 -2, and to prove that A square is null matrix. Null matrix. So what I have to do? Calculate A square first. TPT means to prove that. This is this symbol I will use. This short form I will use. So A square. So A square means what? A into A. 2 4 -1 -2. To that you have to multiply again by the same matrix 2 4 -1 -2. Right? नो, स्क्वेअर याचा अर्थ असा नाही आहे की ए स्क्वेअर म्हणजे ए मधल्या एलिमेंटचा स्क्वेअर करा. नो, ए स्क्वेअर इज अ मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन, ए इंटू ए. सो व्हॉट विल बी दिस नाव? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इथे काय होईल बघा, 2 × 2 4
and 4 into minus 1, 4 minus 4. Then secondly, first row, second column, baga 2 into 4, 8 and 4 into minus 2, 8. So it is 8 minus 8. Then now second row, first column. So minus 1 into 2 is minus 2 and minus 2 into minus 1 is plus 2. So it is minus 2 plus 2. And mug second row, second column. So it is minus 1 into 4. So minus 4 and here minus 2 and minus 2. So plus 4. So what I get? Here I get all the elements equal to 0. Okay. And so what I can declare? A square is equal to 0. 0 means it is not a big 0 you draw. It indicates it is a matrix. So I hope you understood all these things. And main issue in this is practice. Whenever you do lots of practice, then all these problems are very, very simple. Right? There is nothing difficult in these problems. So I think now we will declare that this chapter is completed. One more problem we will solve, and then we will terminate this lecture. Okay. So something like this, some new thing we will try, new type of problem. Okay. See now, prove that what is asked is prove that A plus A transpose okay, well this is transpose, you know, or A dash also you can write, is symmetric. A plus A transpose is symmetric, and A minus A transpose, right, A minus A transpose is skew symmetric. Both these ideas we know, right? What is meant by symmetric? Matrix A, square matrix A is symmetric if it is same as A transpose. So here what? Where A is given as first row is 1 2 4, second row is 3 2 1, any matrix in general you can take now, and then it is minus 2 minus 3 and 2, minus 2 minus 3 and 2. What is A transpose? A transpose is very simple. First you have to write first row as first column, so it is 1 2 4, second row as second column, so it is 3 2 1, and third row as third column, so it is minus 2 minus 3 and 2. Okay, this is your what we can say A transpose. Now add what is A plus A transpose. We have to prove no, A plus A transpose is symmetric. So what is A plus A transpose? These two matrices we have to add. So 1 plus 1 2, you know how to add two matrices. Then 2 plus 3 5, then 4 plus minus 2, means 4 plus minus 2 is what? 2. Then second rows, so 3 and 2 5, 2 and 2 4, so it is 5 4. Is it right? And then what? This is what? Minus 3 and this is 1, so addition is minus 2. Then third rows you add corresponding elements in third rows. This is minus 2, this is 4, so 4 and minus 2 2. Then you have minus 3 and 1 minus 2, and then you have 2 into 2 which is 4. Do you agree with this? Now how you will prove that this is a, see what is asked, A plus A transpose is symmetric, we have to prove. So I want to prove that this is symmetric. What do you do? Take the transpose of this. Suppose this A plus A transpose, I call it as say B. Then I have to consider B transpose. So B transpose means what? First row 2 5 2 becomes first column 2 5 2. Second row 5 4 minus 2. It becomes second column. And third row was 2 minus 2 4. It's
it's what? It's transpose when you do. Means you convert this third row as a third column. So it will be 2, minus 2 and 4. You can see now 2, 5, 2. Here also 2, 5, 2. 4, 4, 5, 4 minus 2. Here also 5, 4 minus 2. Here 2 minus 2, 4. Here also 2 minus 2. This is minus 2. So what I get is B is equal to B transpose. So B is symmetric matrix. B is, I will erase this, B is symmetric matrix. What do you mean by symmetric? Original matrix and its transpose is same. B is symmetric. And now there is, see, whenever I want to prove A minus A transpose, so what I will do? A minus A transpose we have to calculate. So subtraction we have to do. This is A transpose. So 1 minus 1 will be 0. 2 minus, here it is 3, so minus 1, and this is 4, this is 2, minus 2. So it is what? 4 minus minus 2. So it becomes 6. Now second row, 3 minus 2 is 1. Then what? 3 minus 2 is 1. Okay. Then what? 2 minus 2, it must be 0. And then 1 minus minus 3, so it is plus 4. Then this is minus 2 minus 4, so minus 6. Then what? Minus 3 minus 1, so it is minus 4. And finally 2 minus minus 2, so it is, so this is A minus A transpose. Now you can see, sorry, here I have made a mistake. A minus A transpose, so 2 and minus 2, that should be 0. So whenever I want to prove something is a, sorry, here not 0, it is here, okay, minus 2. Here it is what? What was here? I forgot. What was there? I am doing something wrong? No, I think no. So A transpose is 1, 3 minus 2. Second row is 2, 2 minus 3. Third row is 4, 1, 2. Right, this is 2. So whenever I subtract, here it will be, this is 2 and this is what? I am making some mistake. No, it is 2 and 2. So this will be, subtraction will be 0. And you know, whenever I talk about skew symmetric matrix, all the diagonal elements are 0. So we are getting same thing here. Then this is 0 minus 1, 6. It is 0, 1 minus 6. So whatever elements are there above diagonal, their negatives are below diagonal. बघा म्हणजे इथे तुमचं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट -1 आहे, इथे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट +1 आहे. सेम स्टोरी हॅपनिंग हियर, 4 and -4, 6 and -6. So definitely this is skew symmetric matrix. So any matrix, square matrix you take A and calculate A transpose, A plus A transpose is symmetric matrix, but A minus A transpose becomes skew symmetric. Skew symmetric matrix मध्ये काय असतं नेहमी, all the diagonal elements are 0 and above diagonal and below diagonal corresponding elements are of opposite sign, but in symmetric matrix they are same, and in symmetric matrix diagonal elements need not be 0. So I hope you understand the difference between the things. Okay, so we will stop here. This completes the chapter determinant and matrices. You can go through all the 24 lectures and you will enjoy all the lectures. Thank you. Have a nice day.